Africa, the heartbeat of the East. Remember that this program, NDLEA and you, is being brought to you by the State Command of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, through the support of the traditional ruler of Ogidi Kingdom, Igwe Pharmacist Alexander Onido. He is supporting this program through his company, Alben Pharmaceuticals Limited. And don't forget that this program provides us with the opportunity to rub minds on how best to fight and win this war against drug abuse and drug trafficking in our society. Don't forget that you can also call us through our studio lines to air your view or make your contributions on how best you think we can fight this war and win it. My name is Emmanuel Okonkwo. Wana sege no nihe mmemme nke ụbọchị taa. Emetukwana igwe okwu aka. Maka na okwu anyị kpụ n'ọnụ ụbọchị taa bụ okwu dị ezigbo mkpa. Anyị ga-like onye ọbụla gee ntị banyere ma tụyakwa utu uche nke ya. Then n'ihe mmemme nke ụbọchị taa mụ na Onyeka Okochukwu Onyeka Chukwu onye ọ dere mmanwụ anụ. Yeah, welcome to the program. Ọmụ na ya na-anya ya moto n'ụbọchị taa. Then anyị nwekwa onye ọbịa pụrụ iche na-abịabu abịa. Otu onye na ndị eji okwu agba izu n'ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency, Anambra State Command, in the person of Madam Priscilla Onyema. She is the officer in charge of drug demand reduction and training in the agency. Madam Priscilla Onyema, you are welcome. Thank you, Monica. They will, our wonderful listeners, good morning to you all. It's a pleasure being with you guys again today. Let's do it again together as we've always done. Okay. Thank you. Yeah, on today's edition, we are going to talk about the dangers of negligence in the fight against drug abuse and drug trafficking. Negligence is all about carelessness in this fight against drug abuse and drug trafficking. And when you look at what is happening in our society today, you see that a lot of persons are very careless about this fight. And that is why things are going wrong, not moving the way they should. So, onya ka eji wee wepụta isiokwu a nke na-asị ihe ọghọm dị na mmadụ ịna-egheli anya ịfụcha IV ekwu okwu ọkachasị n'ihe gbasara ịnwụ ọgwụ ike ịna-egheli anya si na ọ gbasara gị. So mata na ihe gbasara ọgwụ ike a dịka ndị NDLEA wee na-akọwala anyị na ọnya bụ isi awụ kwawa okpu na ihe gbasara crime and criminality. Ọnya bụ isi awụ kwawa okpu ihe drug na-eme elike. So ọ bụ na anyị eme iPhone ndị na-ele ọgwụ ike ma ndị na-anwụ ya anyị gba nkịtị si na ọ gbasara anyị after all na ọ bụrụ ụmụnne anyị. I chem na ihe nke a bụ ajọ ife and mgbe ọ ga-akpa mkpamkpa ọ ga-emetụta anyị niile. So ya ka anyị ji na-anabata ndị NDLEA n'ụbọchị taa na-asị ka Madam Priscilla Onyema onye na-anọchite anya onye isi bụ onye isi, the state commander of the agency NDLEA Anambra State Command, Mr. Daniel Onyishi. So Mrs. or Madam Priscilla Onyema onye na-anọchite anya n'ihe mmemme nke ụbọchị taa. So Madam Priscilla Onyema, can you give us update on the activities of the agency last week? Yes, ndị ọma na-ege ndewo. Eziokwu ọ gụrụ onye isi m agụrụ isoro m nọrọ ebe a n'ụbọchị tata. Ọ kwadochekwa kama na ọbịa nwee ọkpụkpọ oku na nnukwu onye ọbịa chanya abịa n'ụlọ ọrụ anyị n'ụtụtụ a. Oke o si adị na ndị isi. So ọsị m jebe maka na ọ ma na ga-anọchite anyị ọfụma. Eziokwu. Bido na Tuesday gara aga bụ mgbe anyị bịara ebe a ikpeazụ ruo ugbu a. Ndị ọrụ anyị agagokwa n'ebe dị iche iche na operation. Arụrụ ọrụ n'Ọka within the weekend review, arụrụ na Mgbakwo, arụrụ n'ihi ala, arụrụ n'Ọnịsha. N'ebe ndị a niile ejidetere ndị na-ere ahịa, ejidetekwere ụfọdụ ịma na aje na bọnk ma ebe a na-ere ị ga-enwenata ndị na-aṅụ bịara ebe anwa. Mana anatazie n'ọfịs civil out ndị na-aṅụ na ndị na-ele face their own, ndị na-aṅụ face their own.
Then ACs kwara ahia gbagote na quantity within this week under review. And then under water activities, that is what we just talked about now, but the supply reduction activities, where our men went to the field to arrest dealers and seize the goods that they are selling, which is these legally prohibited drugs that we're talking about. Our activities also covered the water activity, that's the drug demand reduction activities. Aijelu Umopu Community Secondary School. That school where population of more than 2,000, they were about 2,300 non-assembly that morning. That's a very large population. Umopu Community School. We also covered Kairos International School, Mobia. Then na Onisha, Beetroot Secondary School. We were with them too. To the point how much we be an excursion office to see what the office looks like, what we do in the office, different units, and how things have been done in the office. So these activities were what we were able to cover for the week under review, which is from Tuesday last week up until this morning. And even as we speak, operation the on right now. So our activities are a continuous thing. Makanunu makwana kani chido tending kandos anano cheba hesi chido hamakana ha believe na a good drug, not the ego. Mana obuna I continue na drug money, drug business as a business of our people and not doing what we are supposed to do. That is how this topic we have today, Jibata. Makana obuna I bachi nkete na nworo ya gbasara. After all, umumanda about drug. I'm going to boss again directly, I got boss again directly. They want to do man against. Hello, Madam President, for that update. Thank you. I have as never I'm in a biano Boston. Can I see the dangers of negligence in the fight against drug abuse and drug trafficking? And then someone somewhere will be asking, what does this issue of negligence in the fight against drug abuse and drug trafficking look like? So what would you tell such a person? Well, just like I said a while ago and you mentioned earlier. Yeah. If it's after all, Obasaram, Ungamademia, Ineelanya. That time in those days, I'm an asena ufonya da zonwa. And umakani nazru within that period, they could now ufonya da zonwa, hancha bacharuru. Or jekata jekete for moto fufu geri. Manofu, unyabo geri that time. They were 100% better than Ototo Mwake Mweketa. Because you see that Obasarogi, you face your own children. And ufodu ne mepia because if can one negi mongonya but obigi meri fi the nodirama ichi bari amba or singing Obasarogi, you face your own children. So otutu ndi madejigo make arapozie umwaka ihe obuna game ni nyame ufodu bukwano just normal wickedness, just after all obro my child. I wear watching kitty. Alulana na womenana. I wear watching kitty. Ihe ojo na amoba. Deluka mmanu na abanye ni meses na abamia yime. I wear watching kitty. Umwaka ya na hu anyi ni. I wear watching kitty. Umwada anyi. Umwaka umunwanyi anyi anefu na hu anyi na ohia on account of abuse of drug. I wear watching kitty. Umwaka indi woke. And now what we don't understand, just because na I feel now after all about drug. I want all of us to understand this morning. I say it here every week. Obu no Obasaroge directly. Oga Obasakwa again directly. Makana kizo cha nwa ga ofuma. Obu na mazo nke ma ofuma obido gbawa drug. You may become a victim of his drug abuse habits. Thank you. Hello.
Odima ni loanya na the topic of today. Achom kamata etu NDLEAs when they engage schools, communities, and other stakeholders to prevent this negligence. Because looking at all this, looking at the negligence against drug abuse, only kind of consequences. So, can the NDLEAs when they engage on their own di chichen obodo na kwazindon no kwiji ogbamba funa na that kind of a thing are there in existence when it comes to drug abuse? Yes, like Anambra State Command there by Nokita. On each case since the present commander take it over, we have covered almost 200 schools in about 2 years. This February, kita koyeme 2 years. Now, I think this weekend, koyeme 2 years na Anambra State Command as the state commander. And within this space, I cover go, if not up to 200. You might know we can follow about 5 or 3 or 200 schools we have covered within this period. Communities I cover go, they go more than 50. I am telling you because I am the one that go around these places doing all those things. OMERI initiates what we call community drug control committees. And some communities has already keyed into it in Anambra State here. And some of these communities that have keyed into it, through the collaboration in Ahamwe, Arugoru Duku in the community. So Anambra State Command as of NDLEA as a body is making sure with everything it has to in urban number so that this negligence will not come from them. Schools, I need for sensitizations. In fact, I just school, upper private school, where my primary, my secondary, we get them. Because here are the surprise, no more primary. May know more than you as an adult when it comes to drugs and drugs of abuse. Apart from going for these sensitizations to different schools and communities, we come here to this radio every Tuesday to still stimulate the minds of our people. Because cry for one, but cry for all. If we keep a whole community into trouble. Aside these ones, every year, I organize quiz competition. Urban Pharmaceuticals, Boni Bunyara or Oche, na this ABS, now sponsor. He has done it for the past 10 years. He is still doing it. That man, I wish I give Wukwende also give take Obi, Kia, now sponsor a lot of things. Obu na inukwe because Obu ya wakachanda Anambra does ojidego. Kama no dia nobi ka enyelo umuaka na etetaka. So, anyway, this quiz competition where we engage secondary school children, we ask them questions. What in essence is to encourage them to get high on their grades and not on drugs. We encourage them to focus on academics and not allow themselves to be distracted. That quiz competition last year, where consolation prize about 4th position or consolation prize. Each of the 3 students, because each school now be represented by 3 students, just to encourage them. Consolation prize, each of the 3 students went home with standing fan. Each of the 3 students. The final stage and just before in a 3rd position 32 inches television each of the 3 students. 3rd position. 2nd position went home with Samsung tablets. 2nd position. Then 1st position went home with laptops. Each of the students, even you were there, you know your life. And only this year you gonna not be alive. So to make sure that we encourage children to focus on their academics, to make sure that we do our own bit. Aya abakwana to pronja Anambra. Ani waneme nkanye dikono konyo na tinya kaka ero amaka no fonye no bo ofonya na no wo mbanu ya
war against drug abuse. So one person cannot, you can't. What you're doing as a person, you may engage in a fight, but when you call it war, so let all of us come together. The truth is that the impact is being felt in communities, in schools, in the lives of these young ones. They know. I once said here, one Tuesday, that Ofia who come by public transport naga mama fona a student in the school I may not, in fact I don't know them, but they will always call me, ma, you were in our school, and I will just engage you. Tell me one or two things you can still remember. And the moment you can Maria and me with the personal abamu, that's showing for always remembering, just to encourage them. So for these children, some of them when in our school 1 year ago, some of these students still remember it. It means that we are touching lives. Yes, you may not see it, but it's happening. Every day of our lives we do it. Most of the time, these schools we go, we leave our houses. In fact, I will wake up before 5 to make sure that I get the kids ready for school, dress the child up, help zero my sister to go and take them to school. Not on office, I will make sure that I get to the office. And all of us will get to the office, move for the 6:30 early in the morning. For us to leave office by 7 a.m. to start going to these schools. All sacrifices on our own side that we're doing to make sure that in our Kamedia. Makana, I believe una obuna abako onyo ya bomamere. Oya bofofo. Share I bell I Pia the bell traditional love for Albert pharmaceuticals. Biko kwamia bell. Ona agbani. Na the man who is here Madam Priscilla Onya Maneku. Okwa the man na sponsor ku yokoya. Oh no, you can na the man sponsors that quiz competition. How I wish in order ndi nwele ego na Anambra that America traditional. I know a lot of programs that we can engage the children with. I know the professionals in our office that can help also. And we engage these children in different activities. In fact, some of the schools I joined last week, they were even asking us, because that competition, they are eager to come. Oh, when they can about it, I we tell them, in fact, I joined that school about 3-4 days to the beginning of the quiz. And I told them about the quiz. They came. By the grace of God, they came 3rd position. Oh. So, Igaman will be joy, Haji, that the Haji Nando, the school manager, the Reverend Father, got my number and called, say, Madam, thank you very much. Wow. He just took me going to the school and they invited, after the sensitization, they said, look at 9 weeks or something like that. If you people can come and compete, just come and compete, even if you don't win anything, there is no harm in trial. If you look at so that next year you go and prepare. And luckily, these children came 3rd position. And okay, me 32 inches television. So the children, they were happy. And this gift is not going to the school. The children are taking it home. So it's something that they can always look at and remember that this was on account of their participation in a quiz competition organized by NDLEA and sponsored by Igwe Alben. Yes, Igwe of Ogide Kingdom. Alex Onido. Alex Onido. Na nwoke na agbambo. Ndị dịka ya no de wakwara na Anambra State. Ihe dịka ya na adịra na Anambra State. Ma nwe nwoke bụ Prince na beku the competition. Nke last year he was there live. So anyị na-ekene unu Chineke gozie unu. Na nke unu mere media anyị mma. Biko merekwe ya na-aga. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. So, yeah, apart from the mother na agbachi nkịtị adị na-ekwu okwu mgbe fafo ka mmadụ na-anwụ ọgwụ ike ma ọ na-eli ele na gburugburu ebe wa bi. What other ways ka ndị mmadụ ji na-eri mpeli n'ihe gbasara this very thing we are talking about, this carelessness anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa? What other ways apart from ịgba nkịtị ekwu ya okwu? Ụfọdụ abụọ dị na ha gbachiri nkịtị self. Ụfọdụ bụ na ihe ga na-emebi na be gị ma adị.
some people are on kete or na ha maro that things have spoiled so much within their household. Ufodu bachiri nkiti bachiri on account na ogbasara ha. Man ufodu zi abro maka na ogbasara ha maka na afoti as their business. That is only an alien be philanthropist, only na member of man obodo. Only an asopolo no obodo, only an alien na no mwaka ini. But because he dashes us 5,000, 10,000. I eneyelanya or yane maybe nehwanya. So for me, apart from the mother feeling or basara her because no bolonwa, some people now watching it because they benefit from the proceeds of this crime. Some people watching kitty or na actually watching come on a hammer day because na only be too busy facing the activities of the day, looking for money to take care of the kids. Now my and day na bambo. Take care of them. So you see cause for only obonakwa as a parent. When you come back, make out time to be with your children. Look at your children. You should be the first to notice. Some children are not an office. Their parents can say, we just noticed. Is the parents shift when you interview the child? If you know the child when cable, when cap botalobuna, in the botaliano, Adanye, Nadia Botaliano. Has he's been a very good boy. Not just video series. So when I interviewed the guy alone, when I interviewed the guy started since 2021. 2021, and they did not know. Incidentally, yana mami and papi abi, or something like that in the house. When he came to spend time with the sister, also when he got up to 1 year with the sister, they did not know. On the hand of it, there's a that money, or the conway, or bamba, or challenge, as in it or the baba go drug, just because not challenging. What they are big on an when I interviewed the guy, something happened there. No one. They just the way he just say, forget these people. Now, this thing that he has been into this since 2021, beginning of 2021. Up to now, up to then, the moment I know. So let us all not neglect our primary responsibilities as parents. Let's look at our children. Let's go to their rooms unannounced. Let's check their bags unannounced. Let's hug them. Let's interact with them. Let's make our time to gist with our children. Just general everything general. Engage them from time to time. As you're even engaging them, you're even developing their intellectual capabilities. You engage them in different topics. Engage politics, football, everything that you can engage your child in. Go and already for you to engage your child, it means that you should be vast too. Yeah. You develop yourself, then you engage your children. Get closer to them. Let them be your friends. If they are your friends, you'll be the number one to know. And for the illegal drug as a business, no, me want them genuine no from all or where's the way my dear, you can watch below that thing, you can watch in he can still use it to start something small somewhere. All he needs is consistency. If you put your effort and your concentration into a small business, so long as you're consistent with it, within a short period you will see the difference. So, as their business, see it as a crime and fight it as a crime. The moment you see it as a crime and fight it as a crime, in fact, if you see it as a crime, you will fight it as a crime. And when you fight it as a crime, if you that when you do your own, I do my own. If you that before you know which our communities will be good for it. Thank you. Okay. If you are joining us now, this is NDLEA and you coming to you on your darling station ABS 88.5 FM Oka. Obono work in Sonirani, EMMABO, NDLEA and you. Nkena draginu number sozi Anambra Broadcasting Service 88.5 FM Oka. EMMABO ndine wotege kwa Tuesday obona bunde National Drug Law Enforcement Agency NDLEA Anambra State Command. So I na saying no
ndị na-akpọkwana anyị time ịkpọ anyị elu ka anyị tinyekwu ọnụ n'okwu obere ka anyị wee gbapa igwe okwu anyị obere oge na anyị ga-agbapa igwe okwu anyị ma na o wee ife nweche unu ya agwa anyị anyị gbapezie igwe okwu n'ụgbapịa ọsọ daalụ anyị ndị NDLEA na ebe a na anyị ka na-ekwukwe na Alben Pharmaceuticals bunyere anyị oche ha na-ebunye anyị oche anụwa in fact every year ha na-asị anyị bịawa ebe a na-akwụkwọ okwu ka ndị ọzọ bịakwanyere aka maka asị nọ gidigidi bụ ugwu eze. Sometime last year GUO Motors came in and supported so anyị na-ayọkwa ndị ọzọ well-meaning Anambra indigents to please support this. Ọ bụrụgodu na ụmụ gị ada agba oge etofego ịgba drug ụmụ ndị agbata obi gị ga na-agba drug nwere ike benefit ụmụ ndị agbata obi gị ga na-etopụta nwere ike benefit maka na ụmụazị atinye aka n'ihe ọjọọ echiri obi n'aka ụmụazị atinye aka n'ihe ọjọọ ịlata na be gị abụrụ problem ụmụ ndị ahụ azụrụ ọfụma it will become a problem for them to come back to their father's house. Hana no n'ezi na hotel maka na ụjọ na-atụ ha ha bata na be nna ha they may be kidnapped ha bata na be nna ha they may be robbed they may even be killed so please support as much as you can. Thank you. Very important. Daalụ. Before I gbape egwu okwu ka njukwuo Madam Priscilla ajụjụ nke talking about this very issue of negligence based on your own observation or assessment, who is guilty of this? Or anyị nwa bụ ndị obodo ka government ka ndị ọrụ unu ka ndị guilty of this negligence ka mmadụ niile bụ ndị na-eti ezi anya na-eme ihe kwesịrị ime? I say that security is every man's business. Good. Every person is guilty of this particular thing. Because this fight against drug abuse is everybody's business. And is guilty of it. No. Who have focused their attention more on their business, leaving the children to the care of caregivers. I ain't be guilty. Ndị agbata obi brother and auntie no n'akụkụ who feels that it's just by dashing money and not caring for the general upbringing of the child. I ain't the guilty. Only somebody mere encounter sometime in Mina. Egane nye nwatakịrị dị 17 years old jana school by 500,000 as at 2021. 17 years old child, year 1 students. Wow. Also on school fees, also on accommodation fees, pocket money. Nwatakịrị dị 17 years old jana school by 500,000. Nwatakịrị ma ihe oge ji ego eme. Ọka dị young, obonye develop be hima ihe oge ji ka o save ego. Ndị ụmụaka ibe we gbakọnata n'usoro ha wee dalụ the money agba codeine agba igbo agba nke ọbụla bụ drug a ga-agba agba. So this negligence is not one person that has neglected this job. All of us are guilty. The community leaders, the religious leaders, the the law enforcement agents, all law enforcement agents, every one of us, the media houses, Bikono, everybody, we have seen and falling short of this particular glory. I buckle up. We back to our drawing table. This map. Thank you. No, 0706 538 1320 0706 538 1320 or buying a 090 495 60826 090 495 60826. Hello. Good morning. What's the radio? Hello, good morning. Good morning. Hello. If you want to call, please reduce the volume of your radio and stay a bit far from your, just stay away from your radio station, please.
ịkpọ anyị ọ bụrụ na ị chọọ ịgwa anyị okwu pụọ n'ebe redio gị nọ ka anyị bịa kọọtụ gị daalụ. Good morning. Your name and your location. Ọzọkwa ịkpọ anyị isi n'ebe redio gị nọ pụọ maka ọ bụrụ na ị pụrụ anyị gbanyụọ ya. Hello. Hello, ABS. Yeah, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Go ahead. Okay, no. Ganiro. Ana m ekene ọnụ. Madam a na-ekwu okwu na-akọwa ihe. Nwaanyị a dị too much. Madam Priscilla. Ana m ekene ya nke pụrụ iche. God bless you, sir. Ncha niile nọ na ABS ebe ahụ. Na studio ebe ahụ, ana m ekene ọnụ ncha niile. Thank you. Ihe ji wee na-ekwu bụ otu o si akọwa ihe anụ onye aghọta nwere amaghịzikwa ohere akọwa ya ka ọ ghọta ya. N'ihi na ị na-anya ihe niile nsogbu niile ajụ ụwa kịta akwa mmiri ọkụ egbuo mma ebepụ isi awọ fuel amụnye ọkụ ihe niile ahụ ihe drọg na-akọs ewezụta drọg ụmụ ihe ndị a niile agaghị na-eme wee na-asị ya na onye ahụ si akọwa ya enwe kama aṅụrị ana m ege ya ọfụma ị na-anya n'ụwa kịta efu na onye na-asị na ọgbọta anya na nwa ya eso eme nke maọbụ nwa ya na-eme nke ọzọ ifere ọsọ niile a na-agba na a na-eti ma na South East ma ihe a na ihe ndị ọzọ ụfọdụ n'ime ha ọkwa acha na ụfọdụ n'ime ha bụ drọg na akọs ya ekelekwe m ABS. God bless you so much, sir. We have a caller here. Okay. Hello. We lost that. Okay. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Get up and be Sabine. After movie Emeka Okechukwu ndụ a na-akpọ. Maganiro no. Ife unu na-eme mara mma. So ọlụ unu amaka because ịbịa na ndị anyị ebe anụ a na mmadụ tisi tramol ma mkpụrụ mmiri mee n'ife olili. NDLEA ha bịara obodo a ha bịara na ndụ o nwere mpọtụ ha bịa o nwere ofu onye na-elekwe drọg found so isi ahụ ọ mụkwala akọ mana this time around o bidokwala ọzọ bụ dị Obiora na-ele kemis na-ele mma mkpụ. Okay. Okay, Madam Priscilla, I think we need to take note of that. Yes, thank you very much. Welcome the information. Maybe his number. I'll call him. Hello, good morning. Hello. Ka afa gị na-ebe isi akpọ? Oh no. Gani. Okay, sir. Ihe na-achọ ọkwa condition nke mụ na enwe mmesis na nwa mbọ nno a na-ege tinye na eke viledo eke uto condition nọ ya sada ma mom ya anyị mmanya na-atọ so abịa ọ dịghị onye nke ọzọ kpata nke ọchịdị ego ọ ga-eme ife azụ a na-abụcha so mụta obere ego maka bido nke so obodozi nke ọfịa mụ na anyị na-ekwu tawazia mụ na enwe ihe mbọ na nwa ya etiba ya apụ ọ na 2020 hapo wala Abuja wala Abuja wala ya mapia ya bagolo pia kidogo ngata function on customer meeting ya duka na ko si hapo ko hapo kama na chowa ya hapo so connect na kama na so ana za fa electrical business ni demand ya na wasi demand duko na wala ya mwa hapo na kwa so ya kama hizo watu wanasubada mema na mna hapo ya no okay so sino ya ma kpọ nwunye sino ya mana anyị si na-aka dike babọ mana ọ ya ewe si oke na nsogbu adị oke emepezi ebe na enwere onye ezi ndozie ọ bụ ya ana na nke dị ma wanye kpọtakwa dị ma si adịkọ na ka esi emekwa asị ya si ọ ka esi eme mana ndị ọzọ na-eche very important. The national aim several years out of 3 years in Okarano. Where German walk. Even no quality Nakatana, what do you connect from the only thing out near my salary? Now they look at my salary.
One way going up, my demand up more than 40,000 up. My demand now, because it's now really my friend now from 20,000 every month and come around now. And it is it's no money upon condition. No problem. I think you need the Yamaka can the NDLEA. I upon on Bandi NDLEA now. It was there Kagina Kalia. Emma, Madam Priscilla, if only a Kubuna, neither McQueen, Nanyawana, walk week, man, no condition. Be earlier. And I think na condition have an excuse. In walk week. But so Kevin week one night. From my dear brother, my son, Negligence. Yeah, Ebanigana could be based on what you said. Okay. Egana could be based on what you said. Yeah. 40,000, yes. Which is not even enough to feed you for some days. Yeah. If you will look at the money, be about drug. Onya busini na ozi bam. And you could agree with the little one in our what they say, where is about drug or casino man. Now, you are even in I was saying your case because you can develop problem through the abuse of drug. And the other for a gauge you or Buzega rehabilitation bronchiad. All the easier for you not to engage in drug abuse. All the easier kita noa ijon gine ekuya for you to stop. Makana I'm not the ginu che ekosi iji ho bigi iji we ku bi ekube. Ige nwete wenye maka kita. Always stage low. Ima ige need is ije nolu with us for like 3-6 months. Or any other rehabilitation center, I been for some months. And also take quite a lot of money. When I say a lot of money to get you rehabilitated. So Biko, you can stop. If you need my assistance personally, if one number, the Airtel number I got, but one of the Airtel number I handle that number personally. I can assist you personally, help you with counseling without charging you a kobo, based on your condition. But you have to reach out and you have to follow my own appointments to be able to get the help that you can. And I urge you at this same condition because I beg you. The best thing for you to do is to avoid drugs will complicate the issue for you. It will make things worse. When you are looking for I'm a regime minor kita mana owuriga ko oge na salary God did enough to take care of you and your family for 1 full month. Because in the Nabamote, Magona, Egomoto, they take most of the money out of Bozili, Jagotenia, then even from there, Jababa drug, you are complicating the issue with your own hands. You are spoiling your show by yourself. Remember, smoke. I will rock up and I bargain a humble. Guinea candy name cigarettes, Hameria, and may compulsory for them to write at the pack of the cigarette that they're selling that smokers are liable to die young. Biko melo nwe ebele. Mekuolunde fogenanya no around you ebele because if you have problem, or hamakiti kuna bahalia. So if you are in the same condition with this our brother that just called, please stop while you can still stop. Please don't while you still have your senses intact. Thank you. Dalo Madam Priscilla. Madam Priscilla. I'm sure you did. NDLEA Anambra State. In case of nature, Kagina Waku, nature Lenyamaka from them. Bovana 081 215 16366. 081 215 16366. My Bovana 091 368 326 79. 091 368 326 79. Number NDLEA Anambra State Command. Obuni need the marker from them. Like on your line just now. Bora Kagina Waku Dal Nisonyaran. Okay. Hello.
Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Happy chapter of Greek. Hello, good morning. I find a bishop. Good morning, sir. I'm not there, but from Ajali. Okay, Chinese no. Ajali. From Ajali. Can you go on? Okay, I'm in for a drug. Yes, sir. More like somebody like tomorrow. I take what drug and the answer of my question. I'm English or the question. You want a number NDLEA or just now? Huh? You want a number NDLEA or just now? No, sir. Ngwa ka mkpọlụ gị omezie ikpe ọva gị na ekwu ka ama akawa ga-esi wee nyere gị aka. Okay, that's what. 081. Okay, ma. 2151. Okay, ma. 6366. Okay, ma. I take it again. 081 2151 6366. Thank you. Dalo. Eji n'aka na inweta number all number ndị NDLEA Anambra State Command. So mezie ikpe ọfa. Ka gị na wakwuo. Okay. Hello. Hello, good afternoon, sir. Yeah, good morning. We have good afternoon. Ekime. ABC upon afa gị. Okay. Who are Oscar from my grave? Okay, no. Organic. Okay, into when we found out now, some of the police naga Anambra go. I was even left. So, if I get down some place every week, you know, where they share. You know, the program on over the show. You know, if I was even left. What can you think? So can you now suggest? Okay. Dalo odika okuchego. So on ekwu maka ndị. It's okay. Our brother from Aguleri, thank you very much for making our time to talk to us. We appreciate. Because anybody can get corrupted. Yes, but we are managing makana 1 or 2 persons today when that tendency to get corrupted along the line, I ask I am and lose all I because when the effects will start happening around us, or man may affect only these people, it will affect all of us. So please, if you have the information of the dealers, please call any of these numbers. You can even do a voice note through WhatsApp, giving detailed information. Don't bother giving your name. We don't need your name. Give detailed information maybe through WhatsApp or through SMS, through any of these numbers. So we will take it from there. Manobu Namwe, I may need to ask you 1 or 2 other questions. We will contact you to ask you the questions. And like I said, we don't need your name. In case you don't feel like, please don't bother about it, but just give us the accurate information that we need. We will take it from there. Thank you very much for reaching out to us. We have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, your name and your location. Someone from. Huh? Someone from Alo. Okay, Daniel from Alo. Go ahead. It's also going on in Alo. Okay. Yes, going in Alo. Alo, every evening. So, only way the child was clear. I see that, because my brother, on our day. Our brother that is calling from Alo, I don't know whether you got the phone numbers. If you got these phone numbers, all the personal information, and it's okay. You don't really have to give details in the studio. Call any of these numbers. Give us that information in details. We'll take it from there. We appreciate you for taking our time to reach out to us. Hello. Okay. Hello. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Biko, enweghị m okwu n'ọnọdụ a. Unu na-agbani.
maka na ọ bụrụ obere ọkụ na-arụ mana nwa obere okwu nwere na ya afa m bụ Timba Jack achụ oji okwu ụtụtụ mgbede akpọbata ya nke ndị owu abaghị akakwala aka biko ụlọ anya n'ihe na-ekwu ụzọ ihe na-abụ ka nna achọ ikwu ndị nne na nna ga-akpachara anya wee na-azụ ụmụ ha ọfụma ka ha bụrụ ndị na-agba mbọ eme ihe maka na o nwere ndị nne na nna na-ahapụ ụmụ ha etu o si n'ụhụ ha mere ha na-eme ihe adịghị mma agba ha nkịtị kama ha nwee bọ ihe na ha bụ ha na-etinye na-eme nke a ụmụ nne na nna ọ dịọra m nkịta afa o nwere mgbe ụmụ m na-eme ụfọdụ ihe mụ na ha na-anụ ya mama ha nọchiachi ha pụọ ebe ahụ ana m eri uru ekịta maka ha na onye ọ nọ n'azụ onwe maka na ihe dịdebe nke ọzọ ka mmadụ dị dependent ka ọ na-akụziri ụmụaka ihe obodo na ị nwere ego ị na-akụziri ụmụaka dị dependent maka na ọnwụ na-ekụzi ụmụaka ahụ ha ndị na-ahụ enye ha na ha eri ma ọ bụ ma ahụrụ onye enyeghị na ha eri ọ baa na ihe drọgụ a ga-eme maka mgbe anyị dị n'okorobịa anyị tere igbo sefre my God mana ndị dị uchu hapụrụ igbo ahụ ndị adị uchu soro na nke ọzọ bụ ndị gọọmenti ga-agba mbọ mara maka mgbe ahụ a na-eme igbo anwa anyị nọ ugwu Awụsa ihe mere o ji wee benata ahụ eji ejide ndị na-atụbata igbo ndị ụmụahịa na-atụbata igbo na ndị ebe ụfọdụ onye na-akpọ ha maka nghara usoro okwu na-atụbata igbo jidecha ha nyala esie ọnwụ na ha anaghị ere ihe ahụ mkpụrụ mmiri ahụ onye si na gọọmenti ama na ndị ihe na-ama ha ndị na-eri ya ọ wee eziokwu ama kama ha abịa na-emechu ha ọ na a ga-adịsị nsa wee nụọ ọkụ megide ndị na-ebubata ọdụle ekene m unu. Thank you, sir. Mana ya na-enyekwa information adị ama ịghọtago. Okay. Hello. Hello, good morning. Yeah, after you na-ebe isi abụ. Network nwe gosi ọ dị ka echenji ebe ị nọ. Ị ga-echenji ebe ị nọ na ọ nwere ka netwọk ebe ị nọ si wee dị. Otu anyị azụ. Hello. Ọmụwa bụ nke si bụ na ndo a na-akpọ. Okay, sir. Ọnụ m kọt la kọt. Gani. So, ọ nwere one guy na-akọrọ ụmụ na ndị anyị a. Na-eme datị mkpụrụ mmiri ma tramadol. Afịa bụ Obiọra, ọ na-eme kemis na ụbara isi oyo. Obiọra. So, ndị NDLEA abịago buli ya before. Butuelie still ọ nata continue na-elekwa the ọgwụ ike ahụ. Ana m agwa ndị NDLEA ka akpakwasị nwatakịrị a alụ ihe ndị o mebili emebi na ndị anyị nwa akaligo ụmụazụ o mebili ma ndị na-apụ ala ọ na-elebe mkpụrụ mmiri akaligo. Ọnya kansụl ka NDLEA ka anyela anyị aka. Onye NDLEA anyị na ebe a take note of that. Madam Priscilla. Thank you very much. We appreciate this information. Ana m ekwe gị nkwa na ya ma ntụ ya n'aja. Ị ga-adị happy n'inyela the information. Mana ihe ma mmazi bụ ihe ma ama ngwa gị bụ na anyị ga-abịa tata ma ọ bụ echi. Because of security reasons. Mana ọ bụrụ ma ya alụ ọlụ with information inye. Anyị alụ ọlụ with information inye. Thank you so much, sir. And ndị ọzọ na-ege ntị. Information the precise, straight to the point. You don't have to do your own over the radio here. You can do it through those numbers that we have given to you. Call, send SMS, send WhatsApp messages to these numbers. You can give voice notes with detailed information through the number sign again. Can I make a sure in the information?
this our brother has given his own through the studio. You don't have to do that if you don't feel comfortable doing that. Yeah. So thank you very much, sir. We appreciate, and our dear listeners, more information. We are looking forward to getting it from you. Thank you, sir. Hello. Okay. All right, we have another caller. Hello. Hello, good morning. Yeah. Good morning. I think this is the last call. I'm Oluchi from Oka. Oluchi from Oka. Oluchi, can you go on? Yes. Even one is my care, the Canadian Canadian. Thank you. Not much I go to Amen. But my chuku when I feel even the mother. Yeah, go to Mameka. It's what they have a plan. Or guys. Amen. Aku if they have a banana, I can't live in. No, I'm going to kill I don't know. My name is October, but I don't know if it's I don't want to call it much. So one of my good friends was and I remember my fell up on me. One hour will change. I don't know what the country. So let us say I'm sure good. I love more love and that. In 3 days, you know, to see, let me go. Before you make a remedy, work woman, what's not my idea. So, chicken like I have it for guys. Amen. I hope I'm a best word for 50 years. My boss is here, and one of them. I don't know. Amen. Thank you so much. Thank you, my dear sister. This testimony share with us. In fact, one of us in the studio here knows the name. Hallelujah here. But I'd be grateful for the opportunity I'm in on this radio. Nkoni bunyere chebo Alben Pharmaceuticals. Makana odi hedu tade. Kaiji such testimonies from you. I am sure that a lot of people listened to you what you shared with us within 30 seconds now. That somebody tried to push you into it. You tried it, and what you got from it, aprogenaru for more than 3 days. It affected your mental health. It affected your physical health. It affected you generally. And God helped you. And you also determined on your own, this, and you are the one giving the testimony today. We are happy that you are strong and alive to share the testimony. Some people actually lost their lives on account of it. Some children will their parents because of drug abuse. Some children will go mama in a Christmas period. I am sure that most of us saw it in the social media, where a man, after taking colos, Jilimma, when we are working 2 years, even at the point and a video, he was still messing up. Amazing, imagine how he will feel when he had a clear child that he killed, he butchered his own child with knife on account of for the rest of his life. He will stay guilty, he will live with guilt of killing his own child on account of anything. We are all listening to this. Or easy to stop, but it's possible to stop. We can decide to stop. We make effort. We seek for professional help, and we will be able to stop. It's not a death sentence. You can still stop. Relapse are broad death sentence. Even if you relapse, you can still get away from it. Bikono, ndini negela tata. Ki information nobody nweta. Spread it to as much as you can. Ndini wara if you get this program, so that ndina not from us will get to hear it through you. Because this fight against drug abuse is a fight for all and not a fight for one. And if all of us can put our hands together to make sure that this fight, we do it, I am sure that within a short period,
the society will be good for it. Thank you very much for your active participation and for listening actively, for bringing out your time to listen to us every Tuesday, and to our wonderful presenters in the studio. We did it together. We're going to do it again together next week. Thank you and God bless you all. Hello, Madam Priscilla. Thank you so much. This is where we are drawing the curtain, right? Yeah. Program NDLEA I shift okay. Next week Tuesday. Chetano NDLEA and you program can I drag in Unombaso Ozi Anambra Broadcasting Service be here. And only now sponsorable the traditional ruler of Ogidi Kingdom, Igwe Alex Onido, Onyawa Sina Naka Unolwe Alben Pharmaceuticals Limited. Okay. Now sponsor this program. That means on your line. Wana Segi Onyama Nega in Tiobone Nangu Oguike Wopuaka Ubuaka Boge Makandoge Obuneka Balaba Abakwana Maka Oza Agara Oza Aderonia Daloni Sonila no Bochta Afambo Emmanuel Okonkwo Odina Mongo Boya Kachukugo Kuna Sizi Kodizeno Goza.